Hello everyone, this is Vijay and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the definitions and properties of eigenvalues and eigenvector. So before going to the today's session, subscribe to my YouTube channel and follow me in Telegram for more updates. Now let's have a look into the today's session. Here what is given? A minus lambda I. A minus lambda I. Here A and I are the square matrices of same order. A and I are the square matrices of same order and lambda is a scalar. Then the matrix A minus lambda I is called characteristic matrix. Now see the example here. Matrix A and this 3, 2, 0, 1 is the matrix A minus lambda. Here I means 1, 0, 0, 1. I is the value 1, 0, 0, 1. Identity matrix. So A and 2 by 2 unta I kuda 2 by 2 undali. A matrix 3 by 3 matrix aithe I is also 3 by 3. That means order of matrix A and I are same. Now, if you solve this matrices, what we get? 3 minus lambda, 2, 0, 1 minus lambda. So it is a minus, it is a value of A minus lambda. So the matrix A minus lambda I is called characteristic matrix. So this matrix name antam, this matrix is called characteristic matrix. So determinant of characteristic matrix. Determinant of characteristic matrix is called characteristic polynomial. ఇక్కడ A మైనస్ లాంబ్డా ఐ చేస్తే మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఈ మ్యాట్రిక్స్ నేమ్ అంటున్నామంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ మ్యాట్రిక్స్. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ మ్యాట్రిక్స్ కి డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ పాలినామియల్ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటే ఈ ఫార్మేషన్ లో ఉంది, ఏబిసి అనే ఫార్మేషన్ లో ఉంటే సో మనకి ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్ ఫార్ములా ఏమంటే లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ లాంబ్డా ప్లస్ ఏడి మైనస్ బి స్క్వేర్. సో డైరెక్ట్ గా మనం ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ 2/2. Next here, if the characteristic polynomial is equals to 0, ఇక్కడ det of a minus lambda I equals to 0 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే లాంబ్డా వాల్యూస్. ఆ లాంబ్డా వాల్యూస్ ఏమవుతాయంటే సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఇచ్చాం సొల్యూషన్స్ ఆర్ 0 ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐగన్ వాల్యూస్. Here lambda values are called eigen values, characteristic values are proper values are latent values. సో ఇక్కడ చూడండి క్యారెక్టరిస్టిక్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ A మైనస్ లాంబ్డా ఈజ్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ మ్యాట్రిక్స్. దీనికి డిటర్మినెంట్ అప్లై చేస్తే వచ్చేది క్యారెక్టరిస్టిక్ పాలినామియల్. సో డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0, వాట్ వి గెట్? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ వి ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ లాంబ్డా. ది లాంబ్డా వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్. నౌ సీ ద అనదర్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ గివెన్? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ A అనేది 2/2. The matrix A is 2/2. Here we get 2 lambda values. If the matrix is 3/3, we get 3 lambda values. ఒకవేళ మ్యాట్రిక్స్ అనేది 2/2 అయితే ఐగన్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? 2 ఐగన్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. మ్యాట్రిక్స్ A is 3/3, then there exist 3 ఐగన్ వాల్యూస్. మ్యాట్రిక్స్ అనేది 2/2 కాబట్టి దీనికి 2 ఐగన్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఆ 2 ఐగన్ వాల్యూస్ ఒక సెట్ లో రాస్తే దాని ఏమంటాం? స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ A. నెక్స్ట్ multiplicity of eigenvalue. Multiplicity of eigenvalue is called algebraic multiplicity. ఈ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. సో multiplicity of lambda is called algebraic multiplicity. Multiplicity of linearly independent eigenvector is called geometric multiplicity. Multiplicity of linearly independent eigenvector is called geometric multiplicity. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చారంటే, సో ఇక్కడ eigenvector అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ here if we consider homogeneous equation system has, సో ఒక హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ ఇలా కన్సిడర్ చేసామనుకోండి, ax ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా x. సో ఈక్వేషన్ లో రాసాం a మైనస్ లాంబ్డా I ఇంటూ x ఈక్వల్స్ టు 0. హియర్ దిస్ x ఈజ్ కాల్డ్ ఐగన్ వెక్టర్. x ఈజ్ కాల్డ్ ఐగన్ వెక్టర్. ఇక్కడ x నేమ్ అంటాం ఐగన్ వెక్టర్. ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్. నౌ సీ అనదర్ పాయింట్, జామెట్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ లాంబ్డా. జామెట్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు n మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ x. n అంటే నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ x. x1 x2 x రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయితే n వాల్యూ 2. ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ లో n ఉన్నాయనుకోండి, n వాల్యూ n. ఒకవేళ x1 x2 x3 అయితే వాట్ ఇస్ ద n వాల్యూ? n వాల్యూ ఇస్ 3. నెక్స్ట్ మైనస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ A మైనస్ లాంబ్డా. ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఉండే ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ర్యాంక్ ఎంత వస్తుందో అది చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? జామెట్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ లాంబ్డా. నెక్స్ట్ వన్, జామెట్రిక్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ లాంబ్డా is always less than or equals to algebraic multiplicity of lambda. Now next see the important properties of eigenvalues and eigenvectors. These properties are useful to solve the problems. Now see the most important properties of eigenvalues and eigenvector. Now see the first one. What is given? Eigenvalues of triangular matrices are its diagonal entries because its characteristic equation is a of x is equals to 0, that is product from I equal to 1 to n a I minus x equals to 0.
అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను 1 2 3 0 0 4 5 0 6. ఇట్ ఇస్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. సో అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ అంటే డయాగోనల్ ఎంట్రీస్. వాట్ ఆర్ ద డయాగోనల్ ఎంట్రీస్ హియర్ 1 4 6. మనకి డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి చూడండి, అవే ఏమవుతాయి ఇక్కడ ఐగన్ వాల్యూస్ అవుతాయి. దేనికి? ఇఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, అదర్ ఇట్ ఈస్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ ఆర్ లోయర్ ట్రయాంగిల్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ai minus x is equal to 0 means product of so characteristic equation means product of I equals to 1 to n ai minus x is equal to 0. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే a11 minus x into a22 minus x into a33 minus x so on last కి ann minus x equals to 0. So that is a characteristic equation. Next is second point, if x1 x2 so on xm are the eigenvectors of matrix A. So x1 నుంచి xn వరకు ఏమున్నాయి eigenvectors of matrix A and lambda is an eigenvalue, then the linear combination of eigenvectors. See here k1 x1 plus k2 x2 so on km. ఇక్కడ x1 నుంచి xm వరకు అనేది ఐగన్ వెక్టర్స్. ఈ ఐగన్ వెక్టర్ కి మనకి ఒక లీనియర్ కాంబినేషన్ రాస్తే వచ్చే వెక్టర్ కూడా ఏమవుతుంది ఐగన్ వెక్టర్స్. ఐగన్ వెక్టర్ కి లీనియర్ కాంబినేషన్ రాస్తే వచ్చే వెక్టర్ కూడా ఏంటి ఐగన్ వెక్టర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సేమ్ ఐగన్ వాల్యూ లాంబ్డా. Now see for third one. Now see the third one. All eigenvalues of non-singular matrix are non-zero. ఒకవేళ మ్యాట్రిక్స్ అనేది నాన్ సింగులర్ అయితే then the all eigenvalues are non-zero. మనకి జీరో అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు ఐగన్ వాల్యూ. When it is possible if the given matrix is non-singular. See the next one. At least one eigenvalue of singular matrix is zero. ఒకవేళ if the given matrix is singular then at least one of the eigenvalue is zero. ఒకవేళ given matrix అనేది సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే అందులో ఉండే ఐగన్ వాల్యూస్ లో అట్లీస్ట్ వన్ ఐగన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది జీరో. Next one. These are the most important one. See here, sum of the eigenvalues of A. Sum of the eigenvalues of matrix A is equals to trace of A. Square matrix, if A is a square matrix and lambda 1, lambda 2, so on lambda n are the eigenvalues of A. The trace of A is the sum of the eigenvalues. Square matrix ఇచ్చినప్పుడు square matrix కి eigenvalues exist అవుతాయి. So sum of the all eigenvalues of square matrix is called trace of A. So remember, this is the most important point. Sum of the eigenvalues of matrix is called trace of A. And next see that this is also important one. Product of eigenvalues of A is equals to determinant of A. So first one is sum of the eigenvalues is called trace of A and product of eigenvalue is called determinant of matrix A. The given matrix is A, if lambda 1, lambda 2, so on lambda n are the eigenvalues, then the determinant is product of eigenvalues అంటే lambda 1 into lambda 2 into so on lambda n అంటే తెలుస్తుంది. Product ఇక్కడ pi means product, I equals to 1 to n lambda I. Now see the last point, sum of elements of each row or column of matrix is k, then k must be eigenvalue of A. That means matrix exist అయినప్పుడు ఆ matrix లో ఉండే either row or column లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనము సమ్ చేసినప్పుడు ఒక వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఐగన్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనకి రోలో వాల్యూస్ ఉన్నాయి 1 2 3 అనే వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే మనకు ఒక వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఐగన్ వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్. అండ్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో విల్ డిస్కస్ ద problems based on eigenvalues and eigenvectors. Thank you.